ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு டிராவலர்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்களா, லென்டில் சூப். லென்டில் சூப் வந்து ஒரு தெரியும், பருப்பு சூப். எங்கே அரபிக் ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னாலும், லெபனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னாலும் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்டில் சூப் எப்போவுமே கொடுப்பாங்க, சம் சாலட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லென்டில் சூப் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தின்னு அந்த காலத்திலேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பைபிளில் ஒரு வேர்சஸ் ஒன்று இருக்குது, அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஜெனசிஸ் 25:34, அதாவது ஆதியாகமம் 25 அதிகாரத்தில் 34 வசனத்தில் எழுதியிருக்கு. ஜேக்கப் கேவ் ஏசா பிரெட் அண்ட் ஸ்டியூ ஆஃப் லென்டில்ஸ் அப்படின்னு தான் எழுதியிருக்கு. சரியா? இது வந்து அழகாக கிளியராக ஆதியாகமம் 25 அதிகாரம் 34 வசனத்தில் லென்டில்ஸை பற்றி எழுதியிருக்காங்க. அந்த காலத்திலே அது ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அது வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் வந்து ஒரு பேன் எடுத்துருக்கேன். I took one pan or cooker. I took cooker, but I add oil and I add some butter. ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு, பட்டரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனே we add cumin half teaspoon. cumin ஆட் பண்ணியிருக்கேன். I'm going to add 3 garlic. Garlic எப்பவுமே is good for health. So 3 garlic, 1 onion and half carrot. Saute for a while. கொஞ்ச நேரம் அதை அப்படியே சாத்தே பண்ணிக்கிறோம். We add little bit of salt. Don't make it brown, just sweat it, okay? We add half teaspoon of turmeric powder, manja podi, half teaspoon coriander powder, kottamalli podi, chilli powder half teaspoon, pepper powder pinch. Now I'm going to add the soaked lentils. அதாவது ஊற வச்ச லென்டிலை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். 200 grams soaked lentils. Once the raw smell of அந்த பச்சை வாடை வந்து போயிடுச்சுன்னா we add water. I added 500 ml of water. Now we'll cover and we'll cook it for a while. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய லென்டில் ரெடி ஆயாச்சு. இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், பாருங்கள், ஆல்ரெடி நம்ம லென்டில் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. Now we are going to blend. இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிடலாம். இதில் ஹேண்ட் பிளெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஹேண்ட் பிளெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கூல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ let it cool for a while, then I will blend it. It's a little bit thick, but it's perfect condition. We add little bit of water. We'll add salt. And I'm going to add pinch of turmeric powder. It's for color. Smooth lentil soup is ready. So now we'll pour the soup into the soup bowl. Lentil soup குடிக்கும்போது எப்பவுமே லெமன் ஜூஸ் ஊற்றி குடிக்கணும். Little bit of black pepper, coriander leaves, garnish. அவ்வளோதான். So this is called lentil soup. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்த லென்டில் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், இது வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து கிடைக்கிற லென்டில்ஸ் தான், பருப்பு தான் எல்லாமே. இது வந்து ஒரு பருப்பில் செய்யப்பட்ட சூப். இது வந்து நீங்கள் எப்போவுமே செஞ்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசர் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீசரில் போட்டிங்கன்னா வேணுங்க நேரம் எடுத்து சூடு பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட, ரொம்ப நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இருக்குது. பைபிளில் சொன்ன மாதிரி அது வந்து அந்த காலத்திலே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ரியலி ஹெல்த்தியாக தான் நான் சொல்வேன். இதை வந்து உண்மையிலே வந்து என்னென்னா லைம் ஜூஸ் ஊற்றி குடிங்க, அதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டில் தென் டேக் கேர், see you, bye bye, next video, take care, bye.